Hello, good morning. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಆನರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಫೈನ್. ಸೊ KPSC ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಮುಗ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ UPSC ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನು 4 months ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ KPSC ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ? ಎನಿವನ್ ಆನರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಹೇಳಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಉನ್ನತಿ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಸಿಂಧು, ಕುಮಾರ್, ಚೈತ್ರ. ಓಕೆ, ಹೌಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್? ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ UPSCಗೆ ಮುಗಿತಾ? ನಮ್ಮ KPSC ಇದು ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ UPSC ಮೇಲೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನು 4 months ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕವರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಮುಗಿದಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ? ಪಾಲಿಟಿ ಮುಗಿದಿದೆಯಾ? ಆಗ್ತಿದೆ ಪಾಲಿಟಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕಾನಮಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಕಾನಮಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಕಾನಮಿ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೇನು ಮುಗ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿ ಅಂತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದಮ್. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ MCQs. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ PYQs ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ PYQs, ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಮ್. ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅದರ್ MCQs. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು KPSC ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ, ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ MCQs. ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQs. MCQ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಎಕನಾಮಿ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ರು. ಸೊ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಒನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯುರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ MCQs ಆಗಲಿ, PYQs ಆಗಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ರಿವಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ UPSC ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಗಿದಿಯಾ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಡೆಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು? ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Then you have to chat with me. Then we'll have a discussion on that one. Then we'll modify. Like if there's any need for any my inputs, I'll give some inputs. You adopt as per your needs. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಲೋಸರ್ ದೆನ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಂತ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎನಿವನ್ facing any problems? Kumar, Chaitra, Sindhu, Varshini. No, sir. ಸರ್ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್? ನಿನ್ನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವುದು? DPSC ಇದು PYQs ದ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಇರೋದಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೀಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರ? ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ KPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೇನಾರು ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ UPSC? ಸಿಂಧು, ವರ್ಷನ್ ಇದೇನಪ್ಪ? Yes, sir. Fine. Yes, All sir. fine. Good to go for UPSC. Okay. So few things you have to adopt right now. So test important to notice. Test ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. That's the biggest blunder.
See, I have to be very nice. I have to be open about this. Say in frank ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I have to say in frank. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಂಡರ್. Because we can never finish polity, we can never finish economy, we can never finish history, for that matter any subject. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿತಿನ್ 2 hours ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 2 hours ಅಲ್ವಾ, ಹೆವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Whenever you are getting whenever you are giving CSAT test, you make sure you attempt within 2 hours. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮುಂದೆ. ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಗಿವ್ 4 hours ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್. 4 hours. At least 2 hours for your giving the test. At least 2 hours for your correction and updation. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ OMR ಅಲ್ಲಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಾಂಗ್, ಇದು ರೈಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ 78 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರಾಂಗ್. ಹೇಗೆ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಏನಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಪೇಪರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್? ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್? ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So for every test, you give 4 hours, 2 hours for writing the test, at least for 2 hours for analyzing it. Mistakes ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು KPSC ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ OMR sheet. Those things ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ರೈಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. So those things you start adopting it. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮನೆಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನಲೈಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. Okay, 2 hours analysis and 2 hours write the test. That is point number 1. The second thing is start revising. Start revising through MCQ. Okay na? Because ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ನಿಮ್ ಪಾಲಿಟಿ ಮುಗ್ದಿದ್ಯಾ, ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಗನ್ ಕಮ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದು ಓದಿ, ಮತ್ತೆ ಎಗನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQs. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQs, ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಎಗನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ MCQs. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು do the both kind of working things. First is solve PYQs. First PYQs solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then you take up this MCQs work book. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. So you try to solve those MCQs of that subject. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಂತ್ಲಿ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಸರಿ, ಎನಿ ಅದರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್. So I'll be showing kind of ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ. I'll give some work. So please focus on that work also. Okay, no? So these are the things we have to do it. At least 3 sessions. Okay, 3 things, main things you have to adopt. As and when we go in our preparation, I'll say a few other points. But right now, these are the things you have to focus right now. First is revising ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Again, write the test regularly. Test ಇನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? UPSC ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದಾರಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಾ UPSCಗೆ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೋಣ. UPSC ಕೂಡ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿತಿನ್ 4 months ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ LV ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ MCQs, ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡ್ರೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಡ್ರೈವ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. Okay, current affairs very crucial thing. That one we have to work. Okay, that one I'll give. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So these things you have to start doing it.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ನೀಡ್ಸ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಪ. ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. KPSC ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಗಿದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ UPSC. ವರ್ಷಿನಿ, ಸಿಂಧು, ಜಬಿನ್, Yes, ಚೈತ್ರ, sir. ಎನಿಥಿಂಗ್? No, sir. ಫೈನಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ? Yes, ಪಾಲಿಟಿ sir. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರಾ? ಪಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಟೆಸ್ಟು? Yes, sir. ಪಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ದು? ಪಾಲಿಟಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬರ್ದ್ರಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರಾ ನೀವು? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓದ್ತೀರಾ? ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕಾವೇರಿ? ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ KPSCಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬರೀ ಹೌದು. UPSC? ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ ಬಂತು, ಇದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥಿಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೇಪಾಳ ಅರ್ಥಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಬೇಕ್ಸ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. UPSC ಕೂಡ, KPSC ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ತರನು ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಫಾರ್ KPSC ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಓಕೆ, ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂಡ್ ಗಾಜಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್? ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ? ಸಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡು ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥೀಮ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. KPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 3 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ. 3 ಕ್ವಶನ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ does it have a border with Israel? ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? ಶೋರಾ? No, sir. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ? ಲೆಬನಾನ್, ಜಾರ್ಡನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, Syria. ಸಿರಿಯಾ. ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇರಾನ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇರಾಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 page 1 theme. ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1 page 1 theme. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ CAG? Control Architecture of India, General. CAG. What is the article number? CAG ಆಗಿದೆಯಾ? ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದು? ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ CAG? ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆಗಿರೋರು 78. AGI ಅದನ್ನು. CAG ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 148. ಸಿ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, urban mobility expert bats for active mobility bill. What is the importance of urban mobility? Any importance of urban mobility for urban areas? What are the importance of it? Okay, one is revenue generate ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ.
ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ movement, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ? Mobility. See, why am I saying that? I am going to link to somewhere else. Okay, no? For urban areas, for urban areas, mobilities or transportation is very, very important thing. We have to connect different regions in urban areas. ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್? ವೈ? ಕಡಲ ಒಂದಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ there is more population than there is no more population in urban areas, so we need efficient urban mobility. Correct allo? That is the point number 1. The second point is mattenu, because there will be more pollution also, no? So we need sustainable mobility. We need sustainable mobility. That means there should be cycling lanes irbeku. Idiya cycling lanes Bengaluru alli? Cycling lanes, cycle ಮಾಡೋಕೆ separate lanes ಇದೆಯಾ? We have to promote it, ತಾನೆ. We have to promote them. Correct ಅಲ್ಲ? Because see, one point you have to remember, gap ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In urban areas ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? The problems of NCDs, non-communicable diseases. Correct? In urban areas, non-communicable diseases are rising. Correct? They are rising up. Why? ಏನಕ್ಕೆ? One is food. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸೈಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, there is no movement, there is no exercise, so that diseases are increasing, okay, in urban areas. So one thing we have to do is we can promote cycling for the workplaces. In that way we can improve their health. Nothing but urban mobility. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? See, one point ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, one point you can link it to different points also. Okay, we can counter the health issues in urban areas by promoting sustainable mobility in urban areas. That is what this bill is focusing on. In important alla, but just an example, like how we can link ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. So what they are planning is they are planning to promote the cyclists, ensure the safety of cyclists. Okay, so one of the important topic for your UPSC mains ಗಾಗಲಿ ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ? urbanization. In which paper you get about urbanization concept? GS1, GS1, GS3 ಇದೆಯಾ? GS3 ಇದೆಯಾ? GS1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ದೇರ್, ಓಕೆನಾ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ GS1 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮೇನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು, ಅಥವಾ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎನಿ ನೋಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್? Start doing it, okay? At least take one concept daily. At least ಒಂದು half an hour ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಬೌಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್, 2 ದಿವಸ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಓದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. We have to promote the sustainable mobility in order to counter the health impacts in the urban areas. Okay, the article illa adu, but you can link it to that one also. Artha agidilla? This is one point we can remember. See how an institution try to diversify its revenues. Milk product matteralla, they are selling batter also right now. That is what, see, why I'm trying to say is diversification of their sources of revenues. So to sustain in the market, we cannot rely on only one thing. So we have to diversify our revenues. One of the good strategy by KMN of diversifying their revenues. Okay. Okay, distance from school.
Okay, example you can write all. Punjab. So what they're planning is they're giving new government school buses. You can write for another example for your ethics case study ugly. Anywhere you can write about the education bandaka. You can write about this one. Punjab has launched free government school buses. Okay, not the examples you can write. Okay, in ethics ugly. Even for GS also you can write. Then first what is about Swamitva scheme? Swamitva scheme. What is this Swamitva scheme? Are ಹೇಳ್ತೀರಾ online students? Swamitva scheme. Street vendors ga. Then any other options for street vendors? Next. Anyone? Also important scheme for your UPSC prelims ugly. I think this is third time I'm talking about this Swamitva scheme. Work madidra? See, this is how it happens. Repeat ಆಗ್ತಾ issues ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ scheme to repeat ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. We have to work at some point of time. Next ಮುಂದೆ ಮಾಡಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ repeat ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So, like, what do you know about Swamitva scheme? Anyone? Sir, street vendors ಗೆ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. Okay, for street vendors, Swamitva scheme. What about this scheme? It's like property, rural areas ಅಲ್ಲಿ property So, giving the mapping record the of rights. Property rights in the rural areas. Avರಿಗೆ that is this scheme is called as Swamitva scheme. Work on this scheme. Okay, work ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. See, one thing simple way ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so they are giving property cards. Swamitva scheme. So what they are giving is in rural areas, they are giving property cards. Property cards or record of rights. It's also called as record of rights. What are the benefits from this? What are the benefits in that? They are giving property cards to urban areas, so those are rural areas. What are the benefits from this? Any benefit ಆಗ್ಬೋದು? ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ತರ? ಅದೇ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಪ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ತಾನೆ. Because observe in urban rural areas, there are more land disputes which will happen. So that will avoid the land disputes. Again, it will reduce the number of cases in the courts. Kadala, one point is that one. Next point, Bere. So tax determine. One is Kadala, one is good tax collection for government, because records correct agidre, so government can collect the tax easily. Property tax example. Matte adbitti is tax collection. Other is it reduces the disputes. Matte good. One is they can get the loans, easy access to loans, because property rates start ಆಗಿದ್ದಾಗ, record of rates start ಆಗಿದ್ರೆ, so they can access loans from the banks. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? So these are a few advantages of this scheme. So work on this scheme. Center sector scheme, center sponsored scheme. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ? What are the things they are doing in this? So, is it applied to urban areas? Apply agutta? Only for rural areas ka? Which ministry is implementing which? Which ministry is nodal agency? Who is implementing this? So that all things we have to work. So whenever solving the MCQs, we have to go one step further for UPSC right now. We have to go one step further. Earlier, what they used to give us is Swamitva scheme was in use.
related to what anta. They used to give 4 or 5 options question keloru. But right now what they're asking is they ask for depth. They go for the what the beneficiaries of it, which is sector scheme, ಯಾವ ministry ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ರೂಲ್ ಹೇಳಿ, Minister of Panchayat. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್. I don't know, sir. I just guessed. ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮ PM ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, PM PM ಇಂದಾನೆ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. PM ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, PM ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶ್ಯೂರ್? ಪಕ್ಕ ಲಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆನಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, about this one. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಯಾರು ಓದಿದ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನ? ಇಂದು ಹೇಳಪ್ಪ. ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. What are other things you can remember from this? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೀಸ್ ಫೇರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಮಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಹಮಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವಾರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೀಸ್ ಫೇರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದು ಸೀಸ್ ಫೇರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 3 ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನೆಟ್ಜರಿನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು. ನೆಟ್ಜರಿನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆ ಥರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಫಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಕೇಳಬೇಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು what are the corridors which are in news? What they'll ask is Rafah crossing was in news related to what? Or Zarin crossing or corridor related to what? Between which countries? Ata question keltare. Ata question keltare. Isna KPSC question kelidaralla. Darien gap between which countries anta question keltare. Same similarly they asked about this one also. Zarin corridor between which countries? Question ata questions keltare. So that thing mapping questions you have to do. Zarin magli Philadelphia corridor. Then we have Rafah crossing. Okay, one more is point is there to remember is the axis of resistance. So what they'll ask is axis of resistance was in news related to which country? Other questions keltar. So these are the 4 or 5 points which you have to work on this. Okay na? So that one will doing it. No mapping questions. See, the mapping is very important. Appa tumba important mapping is ಹೇಳಿದ್ರೆ separate book ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So work on these themes right now. Work ಮಾಡಿ themes ಮೇಲೆ. One thing you have to do is start doing it now. First thing is Israel part. Israel bordering states. So which is this thing? This is Mediterranean Sea. Okay na? So here we have Israel. This small part is this is Gaza Strip. Okay. Again, what are the bordering countries? One is Lebanon, Syria, then Jordan, Saudi Arabia. Illa, this is Iraq area. Illa. What about this one? Egypt. These are the 5 countries which are 4 countries which are bordering. Palestine side, obviously. Palestine, Palestine.
These are the 5 countries which are bordering the Iran. Sorry, Israel. Okay, that part. One thing is you have to remember. Other point is, see, observe, Israel is sharing border with Mediterranean Sea. Correct? One more point is, what is this Red Sea? What is this called? US Canal. What is this? See, Gulf of Aqaba. Gulf of Aqaba. Gulf of Aqaba. Question like the KPSC question. So what are the countries bordering the Gulf of Aqaba? What are the countries? One is Saudi Arabia, then Jordan, Israel, then this is Egypt. So these things you have to remember. Repeat. So I'll repeat again. So this part is this part. This part. What is called as? This part is called as Sinai Peninsula. Sinai Peninsula. What do you think of peninsula? Peninsula. Land surrounded by 3 sides water part. That is meaning of peninsula. Observe Madi. Water. It is called as peninsula. It is called as Sinai Peninsula. Belongs to Egypt. Okay, na? And this part is Israel. Again, what is this? This is called as Dead Sea. Okay, na? Dead Sea is there. Then we have something called as what do we get? Golan Heights. Okay. See, these are important things. So work on these things. These are very, very important questions. KPH question KPH question. Again, they ask about this one also. Gulf of Aqaba. Gulf of Aqaba. Question. Okay, that thing you have to remember. Again, this is Red Sea. Again, Mediterranean Sea. Okay, these two things you have to remember. From a basic mapping perspective. Mapping geography class mapping sir. Mapping what are things in map geography? Indian geography. Mapping last ending. So that way they'll cover everything. Dead Sea. They'll ask the questions. Dead Sea between which countries is there? Golan Heights between which countries? Or even Gulf of Aqaba. They ask about these things also. Okay. Now, one of the important things you have to remember is where do we get the crossings? One second. You can't see that. Can't see that. So this is the Netzarim corridor. Questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is the Netzarim corridor. Here we have one more crossing corridor called as Philadelphia corridor. This is between Egypt and this is Palestine or Gaza Strip. This is Netzarim corridor. Here we have Philadelphia corridor. One more thing you have to remember is this one. Rafah crossing. Rafah crossing. There is nothing but connection between the Egypt and Gaza Strip. That is the Rafah crossing. Kandila, Netzarim corridor. Again, one more crossing is there. Keren, Abu Salem corridor. One more, crossing. One more is Rafah crossing is here. Then we have Philadelphia corridor. Okay, these are corridors which you have to remember. One more crossing will come. One more crossing will come on this part. One more crossing. Anyone? That is nothing but erase crossing.
it is crossing. Okay, it is crossing on this side. In this side, we have Rafah corridor. Rafah crossing. Then Keren Abu Salim crossing. This is Predapi corridor. This part. Again, this is Netzarim corridor. Okay, these are the mapping things you have to remember. These are the basic things. Again, you have to work on these things again. Okay, so keep a separate book for mapping. Very, very important. Mapping has very high weightage, high yield kuda. Like prelims, UPSC prelims tumba yield is around 10 questions baratte mapping in the around 10 to 12 questions. Usually you can score mapping ali. So that thing you have to work. Atak, any doubts in this? No, sir. Fine. Okay. So next article. That one is there. Then this one will come back. Okay. What this one also I don't know. Why fertility rates are declining in India? Why? Why do you think? What do you think of fertility rate? What is the meaning of fertility rate? Birth rate. Total number of child a woman can give birth to in her lifetime. Of total fertility rate. What is it? ಎಷ್ಟು number ಇದೆ ಅದು? 1.9. 1.9. Okay. What is the problem we may face? Why it is reducing? ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? See, there are few concepts you have to remember in this. One topic you have to remember is TFR. Total fertility. Total fertility rate. See, simple question है. UPSC question ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು last time UPSC prelims ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಈ ತರ UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ prelims question definition ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ total fertility rate ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. So please remember the definitions also. Small things ಆಗಲಿ you have to remember everything. What is the meaning of TFR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the number of children that a woman can give birth in her lifetime. That is the meaning of TFR. Total fertility rate. Okay. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ it is reduced or it is declining. ಏನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? What are the reasons for its declining? ಏನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ? Women are choosing not to marry or late marriages. Yes, late marriages ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು lifestyle. Okay, also good reasons. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು Gen Zs, they want to enjoy their life. Okay. See, there are other topics also we can link to this. I'll link it later. But right now, okay, why it is declining? One is women empowerment ಆಗ್ತಿದೆ. One of the major point is women empowerment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Women literacy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. Again, they're marrying late and they're working also. Economic independence is also there. Again, one more point is migration also is there. So they're migrating to other countries, take for their job opportunities migrate ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Those are reasons. What are the issues we may face? What are the issues we can face because of this? Young population ಏನಾಗುತ್ತೆ? Decline ಆಗುತ್ತೆ. Working population. Okay, one is good. So working population ಅಲ್ಲ, working hands. Working population can reduce. ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? What are other implications? Correct ಅಲ್ಲ? So one thing you have to remember is old age population. Nothing but the dependent population. Dependent population will increase. What are the problems you will face because of this one? Any country facing this problem recent times? Correct. One is Japan, South Korea kuda, at least at the same time Japan kuda. In Japan, they don't want to marry also, they don't want to have children also. So what's happening here is the old age population is very increasing. Japan. So what are the problems they are facing is because there's an increase of dependent population. What problem aagutidinda? Correct. It may put burden on government. It may put burden on government because now government has to spend more to take care of this dependent population. Correct. Old age homes agli athwa psychological issues barutte old age population ge. That thing also they have to address. Mental issues or health issues barutte avrige. We have to address those kind of issues also. So that will put a burden on the government exchequer.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತಾನೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬಾಂಡನ್ ದೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ fertility rates or decrease in the young population or rise in the dependent population. Reasons could be women empowerment or economic independence of the women. They're taking their own choices. There is a whole article is talking about. That article ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So one point you can remember is this one: data according to the global burden of diseases, injuries, and risk factor study. The total fertility TFR decreased from 6.18 to 1.9 in 2021. ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕನಾಮಿಕ್. ಏನಪ್ಪ? ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏಕೆಂದ್ರೆ GDP ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್: ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ. Correct. So to keep the optimum population level, to keep the population stability, to maintain population stability, there should be some fertility rate which should be maintained. That is the meaning of replacement rate. Okay, replacement fertility level is 1. The average number of children a woman should have to replace herself and her generation for population stability. Questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೇಟಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2.1. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿರೋದು? 2.1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 2.1? One woman has given birth to 2.1 children. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕಪಲ್ಗೆ 2.1 ಆಗ್ತಾರೆ. 20 ಕಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 21 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 20 ಕಪಲ್ಸ್ 21 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ ಥರನ. ಆ ಥರದಲ್ವ? ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲಾಗಲೇ. Because of workforce participation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ವುಮೆನ್ ಇಂದ. ಅಗೇನ್ attitude towards women reproduction ಆಗಲಿ. One more point you have to remember this one. What are the problems they may face? Where do you see more fertility level? Yeah, just ಇದೆ. Which states? Which states has more fertility level? Northern states. What about southern states? What are the issues they may face? Education. One is education. Okay. ಮತ್ತೆ what are the issues we may face? Seats allotment. See, one of the issues what they're discussing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we know in parliament based upon the population we're going to allocate the seats. Number of MPs in ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ based upon the population of the state, we allocate the number of MPs to the parliament. Correct ಅಲ್ವಾ? So if you observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ these northern states have more population because there is more fertility rate in northern states when compared to southern states.
ಅನುಷ್ಠಾ ಕೇಳಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ವರ್ಷಿಣಿ, ಸಿಂಧು ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. So Yes, my sir. question, one question ಇದೆ. So we can link it to ethics also. So right now we discussed ಅಲ್ಲ 2.1 children ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. So can we enforce it on women that the women should always give birth to 2 children to maintain our population stability ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ womenಗೆ? Can we enforce it? Can we bring a law? What is your opinion on this? ನೋ ಸರ್. Then correct ಅಲ್ಲ, we have to maintain our humanity. Otherwise if if this continues ಅಲ್ಲ, our population ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. At one day will perish. Correct ಅಲ್ಲ? To survive humanity or humanity ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that means women should give birth. So how do you manage between these two things? How do you try to take a balance between these two things? Women rights on kade, correct alla, women have the right over their body. So it is up to them, like, you know, whether they want to take children birth kodbeka, but it's a right alma. But that is one part, the right of the woman, and the other part is survival of the humanity. So how do you strike a balance between these two things? Ethics is important at the same time other things also, because birth is ಬೇರೆ issues ಬರುತ್ತೆ. We can link it to other ways also. But what is your opinion on this? ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ? Can we enforce it? If not, like how do you strike a balance? ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Anyone? See, ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ ನನ್ಗೂ. See, these thinking ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, GDP growth, big dreams. Other way is single woman right. So how do you strike balance between these two things? Issue ತಾನೇ ಅದು, ಕಾರ್ಡ್ issue ತಾನೇ ಅದು, issue ತಾನೇ ಇದೆ ತಾನೇ ಅದು issue. How do you balance between these two things? How do we address these kind of issues? ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ issues ನ? ಸೊ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, encourage women to have more children. Okay, ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು 2 child policy ಚೈನಾದಲ್ಲಿ. So one child ಇತ್ತು, ಈಗ they have made, because they are getting to know about this one. Okay, their old age population ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ they are promoting to women to give more birth. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು any other things which you can think of? Test tube babies. Huh? So it may come out. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Maybe, you know, artificially in others using some technology without the help of the women also we can maybe produce more children. Something production ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. But it is too far to think about this kind of thing. But let's go for biological way. What are the things you can do? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. Good point. So government can take care of it alla. So tomorrow government will come and say, like, you know, have 2 children, I'll take care of 2 children also. In terms of education agli, health issue agli, I'll take care of it. Avaga ಸ್ವಲ್ಪ it may encourage, you know, women to give birth. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೀರಾ? ಕ್ವಶನ್? Oh, she is the host and she is not letting me in. Revenge. Oh. Okay, fine. I'll correct screenshot ಹಾಕ್ಲಾ. Okay, this is hard. Okay. What are the things? ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. What are the things we can link this to? ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. See, it's also a beautiful point of it. ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್? ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಬಾರ್ಷನ್ ಲೀಗಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ವೀಕ್ಸ್ ತನಕ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್? ಅಬಾರ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ like how many of you know Savita case? Savita case in Ireland. Savita, pregnant woman. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ?
Ethics one of the beautiful case study, ethics ಗೆ risks of conscience. Anyone know about this case, Savita case in Ireland? ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು? ಸಿಂಧು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಶೀಲಾ ಕೂಡ No, ಇಲ್ಲ ಸರ್. no, sir. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸವಿತಾ ಅನ್ನೋರು, ಶಿ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಅಬೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಬಾರ್ಟೆಡ್. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅವರು ಲೈಕ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೈ. ಆ ಥರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ they did not do it. So she lost her life. ಅದರಿಂದ again there was a big strike ಆಯ್ತು in Ireland that women, that I have rights over my body. The government should not come and tell me like what I have to do with my body and women rights. Correct ಅಲ್ಲ? So government should not allow it. Should not restrict my body rights. It is my right ಅಲ್ವಾ? It is my right to get it aborted, or it is my right to give birth. That is what like ಅದು strike ಆಯ್ತು, big strike ಆಯ್ತು. Again now it is legalized. Up to some weeks it is legalized, abortion legalized ಆಗಿದೆ in the island ಅಲ್ಲಿ. Of the issues in India ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ, abortions legal ಇದೆಯಾ? So up to certain weeks it can be aborted. So can you stop it? ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು? ಏನಕ್ಕೆ? Okay. Okay. Like how far it is justifiable to like kill a baby? Like it's a light, it's in womb, like does it have a right? ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ? See, these are way you have to think. Obviously, there is no solution for this. Solutions ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. But you have to think that way also, na? There is a baby in the womb of some mother. Like, it has some rights, alva. It has Article 21. ಅದು ಕೂಡ Article 21 ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ. Because we have to protect it more, alva. Because it doesn't have the voice. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. It doesn't have the right. It doesn't have the, how, it doesn't know how to exercise its rights. So we have to protect it. In that way, you can think. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಂದು. So what are the things we can do? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are ethical issues which you can link. So this is a way you can think also ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it's fine, we'll take up it next as discuss ಮಾಡೋಣ issues ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ. Okay, one of the biggest issue ಅದು. Okay, women body rights ಆಗಲಿ, population stability ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ abortions issue ಆಗಲಿ. One more issue is also there, marital rape. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ marital rape ಬಗ್ಗೆ? What's the meaning of any issues? Anything you know about marital rape issue? Anyone online? These are the issues related to women. ಏನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತು ಸರ್, ಬಟ್ ಅದ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ if the rape happens after the marriage by her husband, it is also rape ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ legalize ಆಗಿಲ್ಲ, like it is not like terrorism ಆಗುತ್ತೆ. These are the issues which women are facing. So do you think there is a female biasness in our Indian laws? Do you feel there is a female biasness in our Indian laws? To a certain extent. Positive. ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಯಪ್ಪ? Example ಇದೆ ಸರ್. ಆಂಟಿ ಡೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಿಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ some issue ಅಲ್ವಾ ಅದು, some guy committed suicide because of this harassment. ಅದ್ರ ಸುಭಾಷ್ ಅಲ್ಲ. So do you feel that? Do you think there is a female biasness in our Indian laws? ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? So these things ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಮತ್ತೆ. Just come and think about these kind of topics also. See, one of the important topics ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ethics concept ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It's help you to think in better way. So there is a female biases in our laws. Example ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲೋ ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. 10 o'clock ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ